Good evening, my dear students. Today we are going to discuss about how to create the opening balance in Tally. Before that, we are going to learn the 28 groups which are defaultly available in Tally. In Tally, there are 28 groups are there. Tallyல மொத்தம் எத்தனை group இருக்கு அப்படின்னா 28 groups are there. First question, what is called group? Groupனா என்ன? எதுக்காக இருக்கு? For what purpose groups are there? What is mean by groups? Group means collection of same nature of ledger for reporting purposes. Group means collection of same nature of ledger for reporting purposes. Assume that in profit and loss account, some salary ledgers are there. Kuppusamy salary, Ramasamy salary, Govindasamy salary. Like that, if the ledger proceeds, it seems to be not good. சேலரி அப்படின்னு ஒரே லெஜராக இருந்தால் ஒரே குரூப்பாக இருந்தால் அது எப்படி இருக்கும்? அதே வந்து 10 சேலரி லெஜர் இருக்கு, 20 வேஜஸ் லெஜர் இருக்கு அப்படின்னு தான் அது வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ குரூப் மீன்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் சேம் நேச்சர் ஆஃப் லெஜர் ஃபார் ரிப்போர்ட்டிங் பர்பசஸ். இன் டேலி தேர் ஆர் 28 groups are there. In Tally, there are 28 groups are there. Tallyல மொத்தம் 28 group இருக்கு. In Tally, there are 28 groups are there. That 28 groups are mainly divided into two parts. First one is the primary group and second one is the secondary group. How the 28 groups are classified? How the 28 groups are divided? One primary group, இன்னொன்று secondary group. 28 group எப்படி பிரிச்சிருக்கோம்? Primary group, secondary group. இதில் primary groupல 15, secondary groupல 13 இருக்கு. In primary group, there are 15 and secondary, there are 13 in numbers. What are they? In primary group 15, then further it is divided into two parts. One is called a profit and loss account group, another one is called balance sheet group. Whatever the ledger you created, any ledger, what kind of ledger, any kind of ledger, either it should come under P&L group or it should come under the balance sheet group. This word you have to mind. Okay, whatever the ledger you created, any ledger, it should come either P&L or balance sheet. நீங்க எந்த லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணாலும் சரி, அந்த லெட்ஜர் வந்து அண்டர்ல வந்து நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். நீங்க அண்டர் மென்ஷன் பண்ணும்போது கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணணும். ஒன்று அது P&L வரக்கூடும் அல்லது பேலன்ஸ் ஷீட் வரக்கூடும். ஓகேவா? ஸோ P&L வந்ததுன்னா அது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டட்லாம் P&L வரும். பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்ததுன்னா அசட் அண்ட் லைபிலிட்டி இருந்ததுன்னா அது பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும். ஓகேவா? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தொடர்பானதெல்லாம் P&L வரும். அசட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் தொடர்பானதெல்லாம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும். ஸோ P&L 6 குரூப் இருக்கு. வாட் ஆர் த குரூப்ஸ் அண்டர் P&L? In P&L, there are 6 group are there. Now I tell how to read this group to memorize. What are the 6 group means? First one purchase, second one sales. Then direct expense, indirect expense, direct income, indirect income. Like that you have to study. What are the 6 groups are there? Purchase, sales, direct expense, indirect expense, direct income, indirect income. What are the 6 groups in Tally? In P&L, purchase, sales, direct expense, indirect expense, direct income and indirect income. Why purchase is a group? In under purchase, there are lot of purchase will come. GST, suppose if you maintain local purchase, interstate purchase, exempted purchase, import purchase, unregistered purchase, there are lot of ledger may come. All the ledgers should be grouped under purchase account. Similarly, sales also. We may have local sale, interstate sale, import sale, export sale, exempted sale, special economic zone sale. Like that, all sales some come in that one group, that is called sales group. Then expenditure, direct expenditure, indirect expenses. If an expenditure directly attributable to produce a product or rendering a service, that kind of expenses will come for under direct expenses. Only in kind of manufacturing company, in general, in manufacturing company only, the wages like expenditure will come under direct expenses. Yeah, by in trading, suppose you may paid any freight or coolie, you may brought into direct expense. Otherwise, all the expenditure should come under indirect expenses only. இந்த பக்கம் பார்க்குறோம் direct income and indirect income. Assume I am running a provisionary store. Provisionary தான் மளிகை பொருள். ஓகேவா? Provisionally grocery shop. I am running a grocery shop. So I am having sales. ஓகேவா? Suppose
If I am running an audit firm, my revenue is not sale, my revenue is audit charges, okay, or professional charges. It is called direct income. Whether I may be whether I may be a businessman or I may be a service people, and I have some extra income from my investments, okay va, that is called indirect income. Suppose if I received any rent which is not relevant to my business, rent received, dividend received, interest received, this kind of income will come in the indirect income. So in P&L there are six group: purchase, sales, direct expense, indirect expense, direct income, indirect income. Clear அப்பா? அடுத்தது போலாமா? ரைட், ஓகே. நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்ல நெக்ஸ்ட் த்ரீ குரூப்ஸ்: கேபிட்டல், லோன், கரண்ட் லியாபிலிட்டி. தீஸ் த்ரீ குரூப்ஸ் வில் கம் அண்டர் பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டி சைடில் வரும். இந்த மூணு குரூப் தான் வரும். என்னென்ன? கேபிட்டல், லோன், கரண்ட் லியாபிலிட்டி. கேபிட்டல் மீன்ஸ் ஓனர்ஸ் ஃபண்ட். லோன் மீன்ஸ் அவுட்சைடர் ஃபண்ட். கரண்ட் லியாபிலிட்டி மீன்ஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ அவுட்சைடர் ஃபண்ட், but if the payment to be made more than 1 year will come as under loan. If it is less than 1 year, it comes under current liability. Okay va? So if it is more than 1 year means the amount which is payable more than 1 year shall come in the loan, whereas if it is less than 1 year, it comes under current liability. So in balance sheet there are 9 primary groups: capital, loan, current liability. Capital means owner's fund, loan means outsider's fund, current liability also outsider's fund. Okay va? Right. Next, in asset side there are six assets are there. One is called a fixed asset, second one investment, third one branch and division, fourth one miscellaneous expenses asset, fifth one suspense accounts, and last one is the current asset. These six assets will come under the balance sheet. Right hand side it is an asset. I'm asking one question is, can anyone say what is called fixed assets? What is called fixed assets? யாராவது சொல்லுங்க. fixed assets என்னன்னு சொல்லிட்டு. Sir, land and building fixed asset. Land and building fixed asset, sir. Land and building, plant and machinery சொல்லுங்க. Plant and machinery, sir. Furniture. Factory premises. Factory premises. Furniture. என்னுடைய கொஸ்டினை நீங்க நல்லா புரிஞ்சிங்க. நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்? வாட் கொஸ்டின் ஐ ஹேவ் ஆஸ்க்டு? Fixed assetனா மூவ் பண்ண முடியாத asset that are fixed. Whether I asked the example for fixed asset or I asked what is called a fixed asset. What is called fixed asset na one which மூவ் பண்ண முடியாத assets which sir long term use காக யூஸ் பண்றது சார். Sir, immovable assets. Sir, long term use பண்ணி purchase பண்றது தான் சார் fixed assets. Immovable assets தான் fixed assets தான். Movable assets எதுவும் fixed assets கிடையாதா? Movable எதுவும் fixed assets கிடையாதா? இப்போ நான் ஒரு மளிகை கடை வச்சிருக்கேன், என்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கு, நான் வாசல்ல ஒரு யானையை வாங்கி கட்டி வைக்கிறேன், அது மூவபிள் அசெட் தான். அது ஃபிக்ஸட் அசெட்ல வராது, லைஃப் ஸ்டாக்ல வரும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட் இஸ் கால்டு ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ். ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ்னா என்ன அது நமக்கு தெரியணும். வாட் இஸ் கால்டு ஃபிக்ஸட் அசெட்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இட் ஷுட் நாட் பி ஏ ட்ரேடிங் அசெட்ஸ். அது வந்து வாங்கி விற்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்காக நம்ம வச்சிருக்க கூடாது. இட் ஷுட் நாட் பி ஃபார் த பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஆக்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்க்காக நம்ம வாங்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன்? இட் ஷுட் நாட் பி ஏ ட்ரேடிங் அசெட். அது வந்து ட்ரேடிங் அசெட்டாக இருக்கக்கூடாது. செகண்ட் கண்டிஷன் த லைஃப் டைம் மஸ்ட் பி மோர் தேன் 1 year. அதனுடைய லைஃப் டைம் வந்து மோர் தேன் 1 year இருக்கணும். மூணாவது கண்டிஷன், தேர்ட் கண்டிஷன், த அசெட் டு பி புட் டு யூஸ் இன் த பிஸ்னஸ். நீ பிஸ்னஸில் அதை யூஸ் பண்ணணும். நான் ஒரு மளிகை கடை வச்சிருக்கேன், வாசலில் ஒரு யானையை வாங்கி கட்டியிருக்கேன், நான் சொன்ன கண்டிஷன்லாம் வருது. இட் ஷுட் நாட் பி ஏ ட்ரேடிங் அசெட். யானை வந்து ட்ரேடிங் அசெட் கிடையாது. லைஃப் டைம் மோர் தேன் 1 year. யானைக்கு 1 வருஷத்துக்கு மேலே கண்டிப்பாக உண்டு. ரைட்டா? லைஃப் உண்டு. ஓகேவா? ரெண்டாவது லைஃப் ஸ்டாக், ஸோ தட் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஃபிக்ஸட் அசெட். கொண்டு வரலாம், தப்பு கிடையாது. வெதர் அந்த தட் எலிஃபென்ட் வில் கிவ் எனி யூசேஜ் ஃபார் அவர் பிஸ்னஸ். நம்முடைய பிஸ்னஸ்க்கு ஏதாவது யூஸ் பண்ணுமா? ஹெல்ப் பண்ணுமா? பண்ணாது. தட் அசெட் ஷுட் பிராட் இன் டு பிஸ்னஸ். பிஸ்னஸ்ல அது யூஸ் பண்ணணும்.
ஓகேவா? அப்பதான் அது கால்டு ஃபிக்ஸட் அசெட். ஸோ ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ்னா நீ வந்து பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங், வாட் எவர் த அசெட் யூ மே பை. ஓகேவா? தட் அசெட் ஷுட் பி brought into business, that asset should be used in the business. That kind of assets is called fixed assets. ஸோ இதுதான் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி, ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெயபாரதம் ஃபர்னிச்சர் இஸ் தேர். Jayabardham Furniture. Regarding with the Jayabardham Furniture, they are selling furniture. Regarding with the Jayabardham Furniture, furniture is the trading asset for us. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும். Suppose if I am an auditor and purchasing the same furniture and fitting from Jayabardham Furniture, is it a current asset for me? Am I going to sell the furniture what I bought from Jayabardham Furniture? No. It is the fixed assets to me. Similarly, L&D selling tools, machineries, and I am purchasing the machinery from L&D. Regarding with the L&D, it is current assets, trading assets, but regarding with myself, it is my fixed assets. So if a asset is a fixed assets or trading asset will determine by its nature. Okay ba? Clear? Clear Yes, appa? sir. Right, okay. Yes, sir. Next, investment. Investment means money makes money without our effort. Without our effort, suppose if our money earns money, bank la porom 1 crore, I am depositing the money in Indian bank, 1 crore. It earns interest automatically. It earns interest automatically. What I am doing, I have invested money in Indian bank in my branch. The manager, what is going to do? Shall I go and watch? Shall I go and ask manager? It's not possible. Right? So investment means money makes money without our effort. Suppose if my effort is added, it is called capital. ஓகேவா? என்னுடைய அசட் அதில் என்னுடைய இது வரவே கூடாது. மணி மேக்ஸ் மணி வித்தவுட் அவர் எஃபர்ட் இஸ் கால்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். பிரான்ச் அண்ட் டிவிஷன். சரவணா ஸ்டோர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ் இன் கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், திருச்சி, அதே மாதிரி சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா குரோம்பேட்டை, லைக் தட், அடையாறு, லாட் ஆஃப் பிரான்ச்சஸ். டிவிஷன் like that. Miscellaneous expenses assets. Initially it is called a preliminary expenses. I don't want to go there in detail. Suspense accounts. Maintaining suspense accounts is not wrong, nothing wrong anything, but income tax department may arise any questions. Suppose if you maintain suspense accounts, but as per law you can maintain the suspense accounts. Current assets. Current assets means which is easily convertible within 1 year, called current assets. So in balance sheet there are 9 primary groups. In the liability side, capital, loan and current liability. In the asset side, fixed asset, investment, branch and division, miscellaneous expense, suspense accounts and current assets. Okay, now we may go the secondary group. In secondary group 13, there is no any P&L group. Secondary group is the primary group கீழ இருக்கிற group. Okay va? Secondary group means the group which comes under the main group, primary group. That is called secondary group. All the secondary groups are comes under balance sheet groups only. It will not come in P&L. Okay va? In Tally there are 28 primary groups, 28 default groups. What are the secondary groups? 13 secondary groups. First one, capital. Capital கீழ reserves and surplus, first secondary group. Second வந்து பார்த்தீங்கன்னா overdraft, secured loan and unsecured loan. These three are the secondary groups which comes under loans. What is the difference between OD and loan? What is the difference between overdraft and loan? Secured or unsecured loan? What is the difference between OD and loan? ஓவர் டிராஃப்ட் இன் சென்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் யாரெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு பேங்க்கு கொடுக்குற எலிஜிபிலிட்டி ஓவர் டிராஃப்ட். வித்தின் 1 lakhக்குள்ளே நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் ரீபே பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பே பண்ணுறது. வெரி குட். ஓவர் டிராஃப்ட். அண்ட் தென் லோன் இன் சென்ஸ் நம்ம அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு செக்யூரிட்டிஸை கொடுத்துட்டு லோன் அப்ரூவல் வாங்கிட்டு அதை வித்தின் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட நம்ம ரீபே பண்ணுவோம். இதில் பிரின்சிபல்ஸ் அமௌண்ட்டும் வரும், லோன்ஸ் அமௌண்ட்டும் வரும். ஓடிலையும் பிரின்சிபலும் வரும், இன்ட்ரெஸ்டும். ஆமாம். ஓகே. What is the main difference between OD and loan? First, what is the main difference between secured or unsecured loan? Suppose if I am pledging my property in a bank and getting loan, that is called security loan. Whether I can able to sell that property? No. After settling the liability, then only I can able to sell my property.
That is called secured loan. Without any security, the same bank sanctioned loan, personal loan, that is called unsecured loan. So main information is, main difference is, with the security means I have to pledge some property. Without security, if the bank provides, it is unsecured loan. Okay va? Normally bank will not provide an unsecured loan, they will give secured loan only. Okay, that is the main difference, secured or unsecured. But in secured loan, if I received a secured loan or unsecured loan, today I am receiving over 50 lakhs loan, whether secured or unsecured. From day one, I have to pay interest amount. Okay, ba? When I am repaying the amount, I have to repay along with the interest, like she said. Okay, ba? அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது கொடுக்கணும். But in overdraft, what is the case of overdraft means? Suppose assume I am a businessman and I am having 2 crore stock in my godown, but I have that much cash flow. Suddenly I need some working capital requirement. So that what I did, I approached my bank manager and I am asking overdraft facility to meet the current requirement. What he says, how much stocks you are having? Sir, I am having 3 crore stock. Okay, I shall visit on your premises, then I will sanction அப்படின்னு சொல்றாரு. Suddenly he came to our office, our godown, and visited. He valued and he sanctioned a OD limit of rupees 1 crore. Okay va? So two scenario. One scenario, I received the loan amount is credited into my account. Whether I am using that amount or not, I have to pay interest in the loan. பிரியா கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்குமா? பிரியா தேவ சிவாமணி மியூட் பண்ணு, கொஞ்சம் கிளாஸ் மியூட் பண்ணிக்குமா? ஓகேவா? So that in loan, regarding with the loan, if any amount I received, that amount will be credited in the same day. I have to pay the interest from day one. Day only I have to start pay. Suppose regarding with overdraft, today our manager gave rupees 1 crore as OD limit. Okay va? I have to pay interest for 1 crore? No. Whatever the amount I utilized in that OD amount, that portion only will carry interest. That is the main difference between OD and loan. Suppose my OD limit is 1 crore, but I have not used the entire 1 crore. Just I used only 10 lakhs of this month. The 10 months, the 10 lakhs rupees only I have to pay interest. Okay va? That is called OD. So OD, secured or unsecured. Next. Yeah, under current liability, further 3 primary groups are that. One is called duties and taxes. Can anyone say what is called duties and what is called tax? Why their terms are differentiated? Duties and tax. I didn't give a meaning of a duty. I'm not sure about it was a right or wrong. Duties in a sense, that was a responsible what we are did, and then a rights in a sense. With tax in a sense, we are supposed to be earn a sum of money. If crash the eligibility amount in a sense, we want to pay with the amount to government. It was an income tax or whatever GST, எது வேணா இருக்கட்டும். லிமிட்டுக்கு மேலே நம்ம ஏர்ன் பண்ணியிருந்தோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இண்டிவிஜுவல் 250,000க்கு மேலே ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணுவோம். இது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஓகே. Actually, duty வேற tax வேற, but both are tax only. If a tax levied on goods, that is called a duty. Example, customs duty, excise duty. Suppose என்னுடைய uncle foreign இருந்து வராரு. My uncle is coming from foreign and he bring one computer or laptop or some other electronic equipments. Each and every goods will carry customs duty. Okay va? Without paying the customs duty, I cannot bring back to my home that good. Okay va? That goods I couldn't be able to pay. If a tax levied on goods, it is called duty, customs duty, excise duty. If a tax levied on person, it is called tax. Example, income tax, wealth tax. Okay ba? GST is a duty or tax na? GST is a tax. You can say, you may tell, sir, GST is levied on goods only. Why we are going to why we should not say as duty? We are telling us tax. In general,
GST is levied on say our selling activity. The tax is levied on selling activity, not on goods. Okay ba? And also it's a combination of goods and service. Okay ba? So service activity also coming under GST. So GST is a tax only, it is not a duty. Clear? So duty, tax. Duty means if a tax levied on goods, it is called duty. If a tax levied on person, it is called tax. Then cess. Cess is also a form of tax. What is the difference between duties and taxes in one hand and cess on the other hand? Suppose it's the central government and the state government, either jointly or individually, they are collecting the three kind of tax. But regarding with the duties and the taxes, the central government and the state government having the enormous power to use for any purposes. They can use that amount for road, transport, telephone, railway, whatever the purpose, they can use that money what the tax collected by them. But regarding with the cess, for what purpose they are collecting the tax, that purpose only the government can use that amount. For example, health cess is there. If the government is collecting the health cess, means that amount has to be used for health cess only. Suppose if the government collecting education cess, that amount has to be used for education purpose only. In GST, compensation cess is collecting. That amount has to be utilized to compensate the state government's liability. Okay ba? So that cess means what purpose the tax has been collected, that purpose only that amount can be utilized. That is called a cess. Duty means if a tax levied on goods. Tax means if a tax levied on person. Clear? Duties, tax, cess. Next one, sundry creditor. What is called sundry creditor, or who is called sundry creditor? Sundry creditor na yaar? Who is called sundry creditor? Normally, Creditors in But the amount we should pay to them, sir. நீங்க யாருக்காவது பணம் கொடுக்கணும்னா அவங்க கிரெடிட்டார் ஆயிடுவாங்களா? கிடையாது. நான் கொடு இல்லப்பா. நம்ம ஒரு கூட்ஸை வந்து கடனுக்கு வாங்கியிருந்தோம்னா அதை வந்து நம்ம யாருக்கு ரீபே ரா மெட்டீரியல் தான் சண்டரி கிரெடிட்டர்ஸ். சார் ரா மெட்டீரியல் கிரெடிட்டுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடியவங்க. இல்ல நார்மலி நம்ம அப்படிதான் படிக்கிறோம். பட் ஹவு வி ஹவ் டு சே அப்படின்னா, த பர்சன் சண்டரி கிரெடிட்டர்னா யாருன்னா இப்படிதான் சொல்லணும். த பர்சன் who provide the supply immediately to me, who provide the benefit immediately to me and receive his payment later, அவனுக்கு பேர் தான் கிரெடிட்டார். பொருளை உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு உடனே காசு வாங்கி போனா அவன் கிரெடிட்டார் கிடையாது. ஓகேவா? த பர்சன் ஹூ ப்ரொவைட் த பெனிஃபிட் இமிடியேட்லி டு மீ அண்ட் ரிசீவ் ஹிஸ் பேமெண்ட் லேட்டர் ஆஃப்டர் 1 week, ஆஃப்டர் 1 month, ஆஃப்டர் 1 or 2 days, வாட் எவர் டிலேவை வாங்கிக்கிறான். தட் இஸ் கால்டு கிரெடிட்டார். That person is called creditor. The person who provide the benefit immediately to me and receive his payment later is called sundry creditor. Similarly, who is called sundry debtor? The person who received the benefit immediately from me and making his payment later. என்கிட்ட இருந்து உடனே பெனிஃபிட்டை வாங்கிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு திருப்பி காசு தரான், அவன் தான் டெட்டார். ஓகேவா? தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் sundry creditor and sundry debtor. Okay. Provisions mean provision for gratuity, provision for income tax payable, like that we allocate some fund from out of our profit. That is called provisions. Then in asset side, all the secondary groups comes under current assets only. Stock in hand. What is the difference between stock and inventory? Whether both are same or differ? ஸ்டாக்கும் இன்வென்ட்ரி ஒண்ணா? ஸ்டாக்கும் இன்வென்ட்ரி ஒண்ணா? ஏன் வந்து ரெண்டு பேர்? சார் ஐ டோன்ட் நோ சார். ஸ்டாக் சொல்லிடுறேன், டைம் மைண்ட் இருக்கு அதனால சொல்லிடுறேன். ஸ்டாக் மீன்ஸ் ட்ரேடிங் குட்ஸ், வாங்கி விற்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம். இப்போ செல்போன் சார்ஜர் இருக்கு, வாங்குற விற்கிறேன், தட் இஸ் கால்டு ஸ்டாக். வேறஸ் இன்வென்ட்ரி இன்க்ளூட் ரா மெட்டீரியல், நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக வாங்கி வச்சிருக்கிற ரா மெட்டீரியல். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், அதில் கொஞ்சம் நான் வந்து ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஸ்டோருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன், ப்ரொடக்ஷனுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், டூல்ஸ் அண்ட் டேங்கிள்ஸ், எவ்ரி திங் ஆர் கால்டு இன்வென்ட்ரி. AS2 என்ன சொல்லுது? ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன் சொல்லலை, இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன் தான் சொல்லுது.
So inventory is different, stock is different. Stock means trading goods. Inventory means inventory include raw material, work in progress and finished goods. Okay va? So stock is the smaller term, inventory is the bigger term, but in Tally they are termed as stock and not inventory. Okay va? Next, deposits. Deposits na rental deposit, telephone deposits, all comes under deposits. Loans and advances. Suppose if you provide any loan to any third person, it comes under loans. Similarly, if you paid any advance amount to purchases, this amount should come under advances. Sundry debtor, I already explained. Then cash and bank. Okay va? These are the 28 groups in available in Tally. In default Tally. Okay va? Beyond that, suppose if you need any further secondary group, sir, can you show the PPT? Yes, it is. Stock in hand, deposit, loans and okay. Yesterday also I have to give the PPT. I request everyone to join in the Google Classroom app so that I can post these things into the Google Classroom app. These PPTs will be make available in Google Classroom. Okay, right. These are the default 28 groups which is available in Tally. Now we may see how to create ledger in Tally. Okay, how to create ledger in Tally. Why I am going to take a small example today and you try it on your own. Opening balance creation. Opening balance creation. This exercise I am taking to explain. Suppose if any company already gets open, you can use Alt K H. Alt K H to shut the company. To shut the company, Alt K H enter. Shut the company. Shutting the company means not deleting the company. நீங்கள் வந்து கம்பெனியை ஷட் பண்ணுறது டெலீட் பண்ணுறது ஆகாது. ஓகேவா? ஓகே. Now we are going to create a company and put the opening balance. பார்க்கலாமா? Opening balance வந்துச்சான்ட்டு. Okay. Now I am showing a small example. I am going to put one Devi Healthcare. Can I work for Devi Healthcare? Create the following ledger under appropriate group and show the trial balance, profit and loss account and balance sheet. Whether it is visible or not. Visible only, sir. Right. Okay. Now we may see. Create the following ledger under appropriate group and show the trial balance, profit and loss account and balance sheet. Devi High-Tech Construction is a company. The financial year has not been given, so that assumed the company has been started in the year of 1/4/2021 only. From 1/4/20 we are going to create the company. Okay, wow. Devi High-Tech Construction Company. Just we may try. Company name is Devi High-Tech Construction. Devi High-Tech Construction Company. Voice clear கேக்கலங்க சார். Devi High-Tech Construction Company we are going to create. It comes under state address, everything you please provide, because due to time management I am shortlisting. The company assumed started on 1/4/21. Once the company has been created, the company master has been created, immediately the F11 future will come. Okay, F11 future. In F11 future, what is called F11 future na, I shall put it in a separate video because I couldn't have time to explain and it is not in the scope of the program. Okay, தனியாக போட்டுறேன் இதுக்கு F11 future. So F11 future வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின்டைன் இன்வென்ட்ரி வந்து நோ கொடுத்துருங்க. மெயின்டைன் இன்வென்ட்ரி நோ கொடுங்க, ஜிஎஸ்டி நோ கொடுங்க. ரெண்டே விஷயம் தான். நீங்கள் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணதும் F11 future வரும், மெயின்டைன் இன்வென்ட்ரி நோ கொடுங்க, இது வந்து நோ கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துருங்க. கேட்வே ஆஃப் டேலி வரும். கேட்வே ஆஃப் டேலி நான் வந்து நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். கேட்வே ஆஃப் டேலி பொதுவாக 4 பார்ட்டாக இருக்குது. மாஸ்டர் பார்ட்டு, டிரான்சாக்ஷன் பார்ட்டு, யூட்டிலிட்டி பார்ட்டு அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் பார்ட்டு. இதை வந்து உங்களுக்கு நான் நாளைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்.
இப்போ வந்து how to create ledger. There are two kind of ledger. One is called single ledger, another one is called multi ledger. Single ledger means you can create each and every ledger as a single one. Suppose if you press create, accounting master will come, inventory part will not come because we hide it, we disable the inventory feature. So under accounting master there are groups are there, already there are 28 groups are there. Suppose if you want to create additional groups, you can create under already available default groups. ஏற்கனவே நீ குரூப்ஸ் 28 இருக்கு, இதுக்கப்புறம் நீங்க ஏதாவது குரூப் கிரியேட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா அந்த குரூப்பும் என்ன பண்ண முடியும், டேலியில் ஏற்கனவே இருக்கிற டிஃபால்ட் குரூப் தான் நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியும். அண்ட் லெட்ஜர், this is called single ledger. You can create this ledger one by one. What is the benefit of single ledger means you can give enormous information, a person's contact detail, phone number, address, everything you can give here. Okay va? For example I'm Devi Capital அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு வச்சு. இப்போ வந்து I want to create one ledger called Devi Capital. I can give lot of information. Like suppose if you have any alias name, I can give Devi ki Dev, like that ஏதாவது ஒரு நேம் இருக்கு Dev under capital account. Whether I want to maintain bill base detail, what is her address, telephone number, contact detail, pin code, whether he is having bank details, what is the opening balance, like that detailed information you can give under Devi account. Finally you have to accept it by enter press பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு accept ஆயிடும். This is called single ledger. But suppose you don't have any time at all, you are going to create multiple ledger, you need to create fast. To do fast you can use the multiple ledger creation. How to use multiple ledger? From gateway of tally you can use the chart of accounts. From gateway of tally you can create the chart of accounts. Under chart of accounts you have to go for ledger. Under ledger you have to go for ledger. Under ledger here one option is there, multi master. Here one option is there called multi master. That multi master you have to select. If you select multi master, then multi create option will come. Under multi create you have to select under group all item. In under you have to create one by one ledger. For example, material comes under which group? In material, suppose material means it's a opening balance na, so that either you can brings into stock, you can bring into stock material. Okay va? Material வந்து எதுக்கு வரும் அப்படின்னா stock வரும். So that stock you can count 19,56,534. Here இதுல opening balance, debit balance, credit balance எதுவுமே கொடுத்திருக்காரு. Each and every ledger you have to identify this ledger comes under which group. இந்த 28 குரூப்ல எது கீழே வந்தா இது பொருத்தமா இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நீங்க முடிவு பண்ணணும். 19,56,534. இங்க அமௌண்ட் காலத்துல 19,56,534. Like that you have to enter. Finally you can enter as debit balance, credit balance. Normally stock வந்து debit balance. So that I put debit. Then labor வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா labor வந்து direct expenses. Labor வந்து பாத்தீங்கன்னா it comes under direct expenses. How much amount labor? 10,94,200. 10,94,200. Debit balance only. Okay va? Then third one is telephone. Telephone வந்து comes under direct expense or indirect expense? Sir, indirect expense. Indirect expenses. So telephone charges. If whether it is a telephone charges or telephone expenses, we have to see like that. Just as telephone, sir. Just telephone only. Okay. Telephone வந்து 8,563. So that you can treat as telephone charges. Under வந்து you can bring it under indirect expenses. 8,563 and debit balance. You have to know which balance also it come. Okay va? Asset and expenditure will come under debit balance, and income and liability having the credit balance. Next one is freight, 47,850. Freight. Use the word freight paid so that you will not get any confused. It is also comes under indirect expenses. How much amount is that?
47,850. It is not a manufacturing company, so that I brought into indirect expenses. Nothing wrong. Then tools is the fixed assets. Tools is the fixed assets because its value is more than 5,000, so that I am brought into fixed assets. 41,125. Like that you have to create. Next one pathina general expenses. General expenses comes under which group? Indirect expenses. Indirect expenses. Suppose if you remind all the 28 groups frequently, then you won't any problem at all. Indirect expenses. How much? General 54,496. 54,496. Next, vehicle maintenance comes under vehicle maintenance. Vehicle maintenance comes under indirect expenses only. So that you have to select under indirect expenses. Then what is the amount? 10,948. 10,948. Like that you have to provide. Then partner salary. Partner salary comes under indirect expenses. Partner salary. So what do you mean from partner salary? It's a partnership company. Devi Hi-Tech Construction is a partnership salary வந்திருக்கிறதுனால it is a partnership company. Okay va? Indirect expenses. What's the amount? 68,000. 68,000. Next. Interest on capital. Interest on capital is an income and expenditure. Regarding to Devi Hi-Tech Construction, interest on capital is an expenditure or income? Income, sir. Income, sir. Regarding to partner, it is an income. Interest on capital. Actually, who pay the interest to whom? Devi Hi-Tech Construction to pay the interest to the partner. So Devi Construction is paying the interest. So it comes under indirect expense. Na? How it comes under income? It is income to partner. Partner's income we are not going to account here. அதை வந்து அவன் அக்கௌண்ட் தான் மெயின்டைன் பண்ணும். 40,200. It's an expenditure only. Regarding with everything you have to see in the company's point of view. Furniture 18,750. Furniture comes under fixed assets. If you put a F, it is enough fixed assets, automatically it will select 18,750. Yeah, 18,750, isn't it? 18,750. Next, vehicles 37,500. It comes under in a vehicle. Fixed assets. Value 37,500. Yeah, value யாராவது ஒருத்தர் ஞாபகம் வச்சுன்னு அப்படியே சொல்லுவேன், இன்னொரு வாட்டி போக வேண்டாம். 37,500. Then building tools, fixed assets. இல்லையா? Building tools comes under fixed assets. எவ்வளோ வேல்யூ? 2,03,750. 3,750. இது மாதிரி என்ட்ரி பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு 10-12 பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் 10-12 என்ட்ரிஸ் இமிடியட்லி வாட் யூ ஹேவ் டு டூ, என்டர் சேவ். பிகாஸ் சப்போஸ் உன்னோட கை தவறி பட்டுச்சு எஸ்கேப்ல அப்படின்னு வச்சுக்கோ, நீ பண்ணினது எல்லாமே வேஸ்டாக போயிடும். ஸோ 10 பண்ணுங்க, திரும்பவும் வாங்க. ஓகேவா? எகைன் கம் மல்டி கிரியேட் ஆல் ஐட்டம். எந்த கீ சார் கொடுக்கணும்? கண்ட்ரோல் எதுக்குப்பா? சேவ் பண்ணுறதுக்கு என்டர் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுக்கக்கூடாது, என்டர் கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்க. இன் ஜென்ரல் டேலியில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஏ, பட் மல்டிலெஜர் கிரியேட் பண்ணும்போது யூ ஷுட் நாட் யூஸ் கண்ட்ரோல் ஏ, பிகாஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஏ சப்போஸ் இஃப் யூ யூஸ் கண்ட்ரோல் கியூ இட் வில் நாட் சேவ். ஓகேவா? யுவர் எனர்ஜி வில் வேஸ்ட். ஸோ தட் டு சேவ் இன் டேலி இன் மல்டிபிள் லெட்ஜர் கிரியேஷன் யூஸ் என்டர். இன் அதர் மோட் you can use control A. Now we may see எங்க விட்டோமோ அங்கே தான் ஆரம்பிக்கும். எங்க விட்டோம்? பில்டிங் டூல்ஸ் ஸ்டாக் போடணும். பில்டிங்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் சார். ஸ்டாக் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ஸ்டாக் போடணும். ஸ்டாக் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். இதையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஸ்டாக் இதையும் வந்து என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ஸ்டாக் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் இதையும் வந்து அந்த ஸ்டாக் இன் ஹேண்ட்ல போடுவோம். Not fixed assets. Stock work in progress is the current assets. Already there is some stock are there. So that additionally இந்த அமௌண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிப்பாங்க கூட. ஓகேவா? எவ்வளோ இருக்குது? 7,89,696. நல்லா கவனிங்க. நான் வந்து இதை எப்படி போடுறேன் அப்படின்னு பாருங்க.
7,89,696 நான் என்ன பண்ணுறேன் 7,89,966 நான் என்ட்ரி பண்ணுறேன். என்ன பண்ணுறேன் 7,89,696 நான் என்ன பண்ணுறேன் 966 என்ட்ரி பண்ணுறேன். எதுக்காகன்னா ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. மற்றபடி அடுத்தது பேலன்ஸ் அட் பேங்க். பேலன்ஸ் அட் பேங்க் நீங்கள் வந்து பேலன்ஸ் அட் பேங்க்னா உடனே பேலன்ஸ் அட் பேங்க்னு போடக்கூடாது. நீங்களாவே ஒரு பேங்க் லெட்ஜர் ஒன்று ஒரு நேமை கிரியேட் பண்ணிக்க. இந்தியன் பேங்க், கனரா பேங்க், அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணட்டும். ஓகேவா? பேங்க்கு இந்தியன் பேங்க் அண்டர் பேங்க் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது பேங்க் வேல்யூ 31,368. 31,368. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் இன் ஹேண்ட். கேஷ் இன் ஹேண்ட் வந்து லெட்ஜர் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இன் டேலி ஹவு 28 groups are available like that in tally 2 defined pre-defined ledger also available. One ledger is profit and loss account and another ledger is cash on hand. டேலியில் எப்படி 28 குரூப் டிஃபால்ட்டாக இருக்கோ அதே மாதிரி டேலியில் டிஃபால்ட்டாக 2 லெட்ஜர் இருக்குது. ஒன்று வந்து கேஷு, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட். நீங்கள் உடனே கேட்கலாம் சார் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ங்கிறது லெட்ஜராக ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சார்? இட் ஆக்ட்ஸ் போத் ரோல். ஒன்று அது ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவும் இருக்குது, இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட்ஜராகவும் ஆக்ட் பண்ணுது. ஸோ கேஷ் ஆன் ஹேண்டை நீ வந்து கிரியேட் பண்ணக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு ஆல்டர் த லெட்ஜர். நான் எப்படிங்கிறது சொல்கிறேன், அதனால் அதை இப்போ விட்டுருவோம். அடுத்தது ஸ்ரீராம் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ ஸ்ரீராம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறது கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்திருக்கு. கரண்ட் அக்கௌண்ட்ங்கிற வேர்டு வந்துச்சுன்னா அந்த பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனின்னு அர்த்தம். கண்டிப்பாக அந்த பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனியில் ஸ்ரீராமுடைய கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு இது டெபிட் பேலன்ஸாக கிரெடிட் பேலன்ஸான்னு சொல்லப்படலை. ஆக்சுவலாக இது சொல்லப்பட்டிருக்கணும், சொல்லப்படலை, நமக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் நான் அந்த டெபிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டு நான் போகிறேன். கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்திருக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கைண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. There are two methods of capital accounts. It is available. This is the best feature available in the partnership company. Can anyone say what is the method of capital maintained in partnership companies? Partnership companyல ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன மெத்தட் இருக்கு சார்? ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல், ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல். ரைட், ஓகே. ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் மெத்தட் அண்ட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட். கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்திருக்குன்னா ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்களா, ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்களா? கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்துருக்குன்னா ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல். ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் தான் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வராது. ஸோ தட் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் மெத்தட். தே ஆர் மெயின்டைனிங் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல். ஸோ ஸ்ரீராம் கரண்ட் அக்கௌண்ட். ஸ்ரீராம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் கம்ஸ் அண்டர் அப்போ என்ன குரூப்? இட்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இட் இஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஒன்லி, பட் இட் ஹேவ் டெபிட் பேலன்ஸ். நான் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் 904 டெபிட் பேலன்ஸ். இன் ஜென்ரல் கேபிட்டல்னு செலக்ட் பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்கும், இது வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் யூ ஹவ் செலக்டட் அஸ் கேபிட்டல் அப்படின்னு. பட் நான் என்ன பண்ணுறேன் டெபிட் பேலன்ஸ் அப்படின்னு போடுறேன். கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் நான் போட்டு பார்க்குறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. சர்வீஸ் சார்ஜஸ். சர்வீஸ் சார்ஜஸ் எதுக்கு குரூப் பண்ணலாம்? இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஆக்சுவலாக இன்டைரக்ட் இன்கம். இன்டைரக்ட் இன்கம் கிடையாது, டைரக்ட் இன்கம். ஏன்னா தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியோட பேரை பார்க்கணும். கம்பெனியோட பேர் தேவி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு இன்கம் என்னவா இருக்க முடியும்? சர்வீஸ் சார்ஜஸ் தான் இன்கமிங். சர்வீஸ் சார்ஜஸ் இஸ் நாட் எ சேல். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு அது டைரக்ட் இன்கம். இட் இஸ் நாட் எ சேல், இட் இஸ் இன்கம். இட் கம்ஸ் அண்டர் டைரக்ட் இன்கம். இட் இஸ் நாட் இன்டைரக்ட் இன்கம். டைரக்ட்லி கலெக்டட் ஃப்ரம் த கஸ்டமர். ஓகேவா? சர்வீஸ் சார்ஜஸ் இஸ் த டைரக்ட் இன்கம். Here we have to select the direct income. What was the amount? 33,54,413. 33,54,413 sir. 413. Credit balance only because it is P&L item. Next, bank interest 12,362. I don't know whether it is receivable or payable. 12,362 interest amount. I don't know which is receivable or payable. Okay va? 12,362. Bank interest I am treated as income. Bank interest I am treating as income, indirect income. So income, indirect income. What is the amount? Direct income 12,362. 12,362. Then
capital account. Here there are two partner, Ram and R Ram. Both are Ram only. Another partner's capital not coming here. Okay va? Capital account 7,50,000. So R Ram capital. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Ram capital. Ram No, sir, capital. they given a Sri or Ram. They give now only R Ram. இல்ல Sri or both are surname or maybe. both are same only. Another partner's information not provided here. Both are R Ram. அவனும் R Ram தான், இவனும் R Ram தான். 7,50,000. அவனும் R Ram தான், இவனும் R Ram தான். In tally we should not use any திரு மிஸ்டர் அந்த மாதிரி முன்னாடி அந்த அடைமொழிகள் டேலியில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அட்வான்ஸ் ரிசீவ்டு கம்ஸ் அண்டர் விச் அக்கௌண்ட், விச் லெட்ஜர்? அட்வான்ஸ் ரிசீவ்டு, அட்வான்ஸ் ரிசீவ்டு. அட்வான்ஸ் ரிசீவ்டு கம்ஸ் அண்டர் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸா அல்லது லோன்ஸ் லயபிலிட்டியா? Loans and advances. No, advance if you paid அப்படின்னா comes under loans and advances. You received. Received means it's liability only. Unless if you not supplied the material, you have to return that amount. Okay va? You want either you have to supply the material or you have to return that amount if not supplied. So it's liability only, credit balance. Okay va? புரியுதுங்களா எப்படி அது credit balance ன்னு? That amount okay. either you have to supply the material or you have to return the material if not possible. 5,31,240. So you can bring it under unsecured loan. Unsecured loan கொண்டு வரலாம். ஓகேவா? அண்டர் செக்யூர்ல கொண்டு வரலாம். அன்செக்யூர்ட் லோன்ல கொண்டு வரலாம். 5,31,240. Credit balance. Enter, save. After entering this, now you have to go and see the balance sheet. How to see the balance sheet? From gateway of tally, here if you press B, B means balance sheet. If you press B, you can see the balance sheet. If the balance sheet get tallied, it's good. But if any difference is there, difference in opening balance, difference in opening balance is there means that account has not been getting tallied. If the difference account is not opening, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. That difference has to be rectified. இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ரெக்டிஃபை பண்ணினா தான் உனக்கு டேலி ஆகும். ஓகேவா? ஸோ தட் ஹவு மச் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் தட்? 30,871. எப்படி நம்ம இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம்? ஹவு டு ரெக்டிஃபை தான்? சப்போஸ் நீ என்ன பண்ணணும், இஃப் யூ ஹாவ் பிரிண்ட் அவுட், இதோட பிரிண்ட் அவுட் உங்கள் கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டேலியை பார்த்து 1 by 1 நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டு வரலாம். இந்த டேலியை பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இது போட்டாச்சு, இது என்ட்ரி பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி டிக் பண்ணிட்டே வரலாம். சப்போஸ் இஃப் யூ எனி மிஸ்டேக் யூ ஃபைண்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணி காமிச்சேன். எதில் மிஸ்டேக் பண்ணி காமிச்சேன்? மிஸ்டேக் எதில் பண்ணி காமிச்சேன்? ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டில் மிஸ்டேக் பண்ணி காமிச்சேன். 696. ஸ்டாக் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் 7,89,696 அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணோம், இதில் மிஸ்டேக் பண்ணோம். சார் மிஸ்டேக் இருக்குங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எப்படி சார் ஆல்டர் பண்ணுறது? மிஸ்டேக் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதை எப்படி ஆல்டர் பண்ணுறது? எப்படி ஆல்டர் பண்ணுறதுனா டேலியில் சப்போஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க, பேப்பரில் டிக் அடிச்சுட்டே வரீங்க, மிஸ்டேக் இருக்குன்னா நீங்கள் இங்கே இருந்தால் படிக்க என்ன பண்ணலாம், ஆல்ட் ஜி அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. என்ன ஃபங்க்ஷன்? ஆல்ட் ஜி. அங்கே போயிட்டு ஆல்ட் ஜியில் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆல்ட் ஜி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ட் ஜிங்கிறத ஆல்டர் மாஸ்டர் அப்படின்னு இருப்பாங்க. ஆல்ட் ஜியில் போயிட்டு ஆல்டர் மாஸ்டர் இதை நீங்கள் என்டர் பண்ணி அதில் லெட்ஜரை செலக்ட் பண்ணி இந்த ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, ஸ்டாக் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ், இதை போய் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம், மாற்றலாம். மாற்றும் போது என்னாச்சு, 7,89,966 அப்படின்னு நம்ம போட்டோம். அந்த அமௌண்ட் இங்கே வந்திருக்கு. ஓகேவா? அந்த அமௌண்ட்டு இங்கே வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக என்ன அமௌண்ட் வரணும், இங்கே 7,89,696 வரணும். ஓகேவா? 7,89,696 வரணும். ஓகேவா? ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அங்கே வந்தாச்சு. என்ட்ரு கொடுத்து சேவ் பண்ணும். இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 31,141 இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ். 31,141க்கு என்ன இருக்குது இங்கே? கேஷ் ஆன் ஹேண்ட். பார்த்தீங்களா? கேஷ் ஆன். நான் என்ன சொன்னேன், கேஷ் வந்து ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த கேஷ் லெஜர் எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறேன்? இப்போ அந்த கேஷ் லெஜரை போட்டுட்டோம் அப்படின்னா வந்துடும். இப்போ நம்ம வந்து வெளியில் வரதுக்கு எஸ்கேப்.
எஸ்கேப் பட்டன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்க்ரீன் போகிறதுக்கு எஸ்கேப் 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 கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்க்ரீன் வந்துடும். இப்படியே வந்துருங்க. இப்போ கேஷ் லெஜர் நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடாது, ஆல்டர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போ என்ன பண்ணலாம், எகைன் ஆல்ட் ஜியில் போயிட்டு ஆல்டர் மாஸ்டரில் போயிட்டு லெட்ஜரை செலக்ட் பண்ணி அதில் கேஷ் அப்படின்னு ஒரு லெட்ஜர் இருக்கு. இந்த லெட்ஜரை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆல்டர் பண்ணலாம். என்டர் கொடுத்து இங்கே வந்து அமௌண்ட் போடணும். எவ்வளவு? 31,141. கேஷ் வந்து டெபிட் பேலன்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது கரெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன்றுமே இருக்காது, டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. இப்போ போய் நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் போய் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தான் இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும். இந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை டீட்டெயிலாக பார்க்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா Alt F1. டீட்டெயிலாக பார்க்கணும், பார்த்ததை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா Alt F1 ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அப்படியே நீங்கள் டவுன் ஏரோ வந்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு என்ட்ரு தட்டி Alt F1. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குரூப்பாக தெரியுது. டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளவு, டைரக்ட் இன்கம் எவ்வளவு. இப்போ ஒரு ரிப்போர்ட் பார்க்க அழகாக இருக்கு இல்லையா, இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளவு, இன்டைரக்ட் இன்கம் எவ்வளவு. இதுக்கு தான் வந்து குரூப் பண்ணுறோம். இதையே நீங்கள் Alt F1 ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ. Alt F1 ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக பார்க்க முடியும். இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது, டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸில் என்னென்ன இருக்குது. ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இப்படி தான் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் அது ஓப்பனிங் பேலன்ஸு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். இப்போதைக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை கட் பண்ணிடுறோம். வேறு என்ன, ரெக்கார்டிங்கே கட் பண்ணுறேன்.